jab or a hook, he didn't see it. Mushmaster, why was he striking? I know he thought he had good hands. Everybody thinks they got good hands, and they don't. But why was he out there striking? He didn't use no jujitsu. That sometimes people think they better at something that they just not as good as they think they are, or maybe they get caught. Everybody gets caught, but man, what the heck was going on? I don't know what to say. He was reaching with his chin up. So that could happen to anybody, but I keep saying focus on the fundamentals. Where's Jason Whitfield at? Because I think the Rotulos need to go back on their fundamentals too. Yeah, you're right. He was reaching with that chin out. I mean, you can do that when you know how to defend every punch. After several years of striking training. I think he was overconfident, possibly overconfident. He fought, Muhammad beat some guys that weren't good. I'm sorry. Once you start hitting the Contender Series and UFC, everybody good. Everybody got hands. You can't be, yeah, man, that's sad. He looked upset, like, why'd you stop the fight? You better be happy that referee stopped the fight. You wobbling on your feet? That's sad, man. Jiu-jitsu people, use your freaking jiu-jitsu. All right, before you get knocked out, why you think you a striker? You ain't no striker. You've been grappling over your whole life, and you trying to become a striker overnight. Jao, what's up, man? He says Ali posted a video on his channel, in part telling he's okay. He said he was super well prepared and got caught. Unfortunately, are you well prepared if you keep your chin out? Are you well prepared? Again, you got to have. I think I shared the story where my homeboy Quan, the guy that's on the stream, he told me, "Man, your striking is not good." And you know what I did? I listened to him, and I was like, "You know what? You're right. My striking is terrible. I better not get my butt out there." So you got to have. He said he was dehydrated. That's his fault then. The person he was fighting was good. It says in Portuguese. We might have to watch is it on YouTube or is it on IG? Nobody. He could always go up a weight class. He couldn't go up a weight class. Yeah, striking takes time. Muhammad maybe been striking for 2 years. How long has he been doing it, Mushmaster? I'm saying about 2 years maybe. Was that a blue belt? Blue belt in striking almost? Man, you got to learn the footwork. You got to learn the defenses. You got to learn to protect yourself at all times. Isn't that what they say in boxing? Protect yourself at all times? Man, I'm not saying, that could have happened to anybody, but man, why was he striking? He didn't even use he didn't get a chance to showcase his full skill set. And I think this happened because he was so focused on the striking. He walks around at 105 kg. What was that 210 to 220 almost? He is too small for heavyweight. Well, that weight cut wasn't good for him. And look at that guy. That guy he wasn't super lean. Muhammad was super lean and cut and ripped up. This guy, a little soft in some places. So it's almost better to be a little fluffy in your weight class than to be super cut. But yeah, you got to have the right coaches around you too. I'm not sure who Muhammad's coaches are. They made him think he was good at striking. I know he had an amateur boxing, amateur so-and-so. I think he did amateur boxing and kickboxing or something. Says the Polish kid. All right, well, you know what? Everybody from Poland is tough. Everybody from Eastern Europe is tough. You just got to accept that. He just a regular Polish person. 205 is a good weight class. He just needs more experience. Well, the thing is, you start losing at the Contender Series. You think you're gonna get more fights? Dana White might cut you. Dana White, he quit. Muhammad Ali, he need to go to UFC BJJ instead, because they might just cut you after one loss.
I mean, Dana White can cut you after you win your match, like the guy that beat Buchecha. He says it's probably hard to get fights with his pedigree. That's true. Well, you know what? He didn't even use his pedigree. He decided to use something he wasn't good at. His striking. He's okay at striking, but I mean, if you got to weigh his striking skills compared to his grappling skills, he didn't use any of his skills then. Ali had UFC filming him and stuff. Well, they probably like, you need to win this. They give you some tough matches, and they expect you to win. You got to win, and it's a tough match. They thought he would get this win. He was supposed to win. He was supposed to win that match. He was. And you know what? If he used his jiu-jitsu, he would have won that match probably. But he didn't, so, you know. Let's pop over to YouTube real quick and see what he says. I don't speak Portuguese that well. Falo um pouco. But maybe we can get the captions on it. That's not what I typed in. Come on, man. I'm sad. They're like, I thought you were gonna win, and it's a tough match. You know what? Them UFC, the whoever makes them people don't fight. the matchmakers, they ain't never had a fight in their life probably. Oh, you should have won. Them dudes ain't never fought, and they over there matchmaking. How you matchmaking and you ain't never fought in your life? Dana White ain't never fought. Have you seen Dana White fight before? I ain't never seen Dana White fight. Why he in charge of everybody then? But you guys accept it. Yeah, I mean, that makes me sad, man. Where's his YouTube at? Oh, there we go. Well, listen, hopefully we got some subtitles. Man, Muhammad, don't hit me with no copyright, bro. I'm gonna be upset. Can we get English? Come on, you know English, bro. Hebrew? Nah, we don't need the Hebrew. We need the English. There we go. Vai falar sobre a minha experiência no Dana White Contender Series, né? Lutei ontem, tive um resultado péssimo, né? Pro que eu tava esperando. Fui nocauteado no primeiro round. E tô aqui para contar para vocês a experiência como foi, até mesmo para caso algum de vocês esteja treinando para um dia lutar UFC, esteja treinando para chegar onde todo mundo quer chegar, né? No MMA, que é no UFC. Ou se você é meu fã, um familiar ou amigo, eu recebi mensagem de muita gente que eu não via há muito tempo e não falava há muito tempo, perguntando sobre... He did look bigger. He didn't have to cut weight back in those days. Meu filho. Eu sei que é um truck. Brinca com o truck pra lá. Oh, baby's playing with the truck. Muita gente me perguntando sobre como... Querendo saber como eu tô. How are you going to be focused when you got the kid in the room? They probably sharing one bed, the kid over there with them, the wife over there with them. How you going to be focused, bro? You got your old family over there. You need to be like, all right, baby, get a separate room. You and the baby stay in that room. I'll stay in this room. I'll see you after the fight. So when these athletes are like trying to have kids and they're still trying to be, do their thing. I'm wondering how they're gonna do that. Mika and Amit, how are you guys gonna do all that? But we'll get back to it. Hopefully, can you guys see the subtitles, or do you need me to move my head out the way? I might need to move my head out the way. Let me see real fast. Yeah, man, I don't know, man. It's hard to balance all this stuff. I'm gonna move my head out the way. There we go, so you guys can read the captions there. There we go. Muita gente preocupada, minha mãe, minha irmã, minha família. Então esse vídeo aqui é para as pessoas que realmente se importam comigo, né? Também, e também para as pessoas que estão buscando
viver essa experiência também de certa forma, né? Vamos começar pela experiência por si só. Quer mostrar seu truck, né? Maneiro, todo mundo gostou do seu truck, tá? Então, a experiência de Dana White Contender Series. Como começou essa história? De onde, se eu fui convidado, se eu coloquei currículo em algum lugar. Vamos começar por aí. Desde a minha segunda luta de MMA, eu fiz a minha primeira luta. Ano passado, em janeiro, eu fiz minha primeira luta. Uns meses depois eu fiz a próxima luta. A partir da minha segunda luta, a gente já começou a contactar o Mick Maynard, que não sei se vocês sabem da hierarquia assim do UFC mais ou menos, mas é tipo assim, tu tem um Dana White aqui, que é o presidente, que é o cara que toma a maior parte das decisões de business da empresa, né? Abaixo disso você tem o Hunter, que é um cara que tá ali com ele e esse cara também faz muito do business do UFC, juntamente com o Dana White. Não sei exatamente quem faz o que, mas eles têm ali um poder de decisão maior com relação à empresa. E aí você tem dois outros pilares aqui, que são o Mick Maynard e o Sean Shelby. Né? Não sei se vocês já ouviram falar dessas pessoas. Esses dois caras, eles são os matchmakers do UFC. Eles são os caras que pegam assim, cara, esse cara aqui vai ser bom lutar com esse aqui vai lutar com esse aqui. O Sean Shelby, ele cuida melhor. All right, let me just read a couple comments. I'll get back. It says back on the stream again. This is like the Truman Show, where you're watching me or watching him, watching me watch him. Yeah, Mushmaster says it's hard having a gym and competing and documenting the experience. You gotta respect the hustle. Yeah, but you still gotta make sure you still gotta get the results. Now you got your family all over the place. You trying to document stuff. You not focused. All right, you maybe need either outsource it to somebody else, or hey, I'm not gonna film this. I'm gonna just focus on the fight. You gotta make some compromise somewhere. Hey, I'm gonna leave my wife and kid back home, and I'm gonna focus on the fight here in Vegas. Something's gotta be compromised on. You can't be having your kid over there crying and screaming, and you gotta fight in a couple hours. You didn't sleep the night before. You know, when you guys get kids, you ain't sleeping no more. How are you gonna be a professional athlete? I mean, you're not making enough money to have a nanny and stuff. You can't be having the kid all over the place and your wife all over the place. So yeah, I do respect the grind, but you know, something gotta give, man. Something gotta give. Let's get back to Mr. Muhammad Ali. Da parte dos atletas menores, né? Das categorias menores. E o Mick Maynard cuida dos atletas de maior porte, assim, né? Dos atletas mais pesados. Então, a partir da minha segunda luta, o meu professor já mandou uma mensagem pro Mick Maynard, ele conhece o Mick Maynard, já falou ali com ele. E a gente começou, assim, a colocar nosso nome no radar do UFC, né? Olha só, olha esse cara aqui é campeão mundial. Pra quem não sabe, assim, também um pouco da minha história competitiva nas artes marciais, né? Pô, esse cara aqui é campeão mundial, ganhou o mundial de roxa, ganhou peso absoluto na marrom, ganhou o mundial de faixa preta, né? E tem 6 lutas de boxe amador, né? Com 5 nocautes. É um cara que lutou Muay Thai também, tem um nocaute no Muay Thai. Então, assim, esse cara, desse tamanho, pra essa categoria, é um cara que o UFC quer. A gente tá cansado de saber disso, né? Então, a partir da segunda luta, a gente começou aqui, ó, Mick Maynard. Existe esse cara aqui que tá treinando pra chegar no UFC, tá se preparando pra chegar no UFC, e tá aqui a história dele. Aí, a partir da segunda luta, o Mick... Sorry, I'm focused. It's the Portuguese and the captions got me. LOL Snap, Muhammad Ali talking about his fighting, how he got into the UFC Contender Series and all this stuff. My big issue is that he had too much going on. Too much going on. Got the kid over there screaming in his ear, wife over there screaming in the other ear, and he gotta go out there and win. So it's tough. LOL Snap, you got a lot of experience. How was that balancing I guess you were fighting before you had a wife and kid though, right? Dorothy Slipper says, I don't understand why the UFC is the avenue all these guys go down. There's no other avenue. Where are they going to go? Outside, if they want to fight, they have to go towards the UFC. Monopoly, monopsony, whatever you want to call it, that's what happened. There used to be other shows, Strike Force, WEC,
some other good events too. I can't even remember. And they put them all out of business. They bought the businesses and then they killed those businesses. UFC bought Pride. They killed Pride. Everything they buy, they kill. So they can only be one, like Highlander over here. Even the top guys are betting their fair pay. Even the top guys only getting their fair pay after suing. You guys know LOL Snap, he in that suit too. Go get an MBA and use your medium celebrity for George Foreman grills. That's true. Well, George Foreman said he didn't make real money until he got that grill. So, you know what? That would be awesome, but the UFC took their sponsors too. UFC took everything from these people, and they still rushed to jump into the UFC. The Tackets can't wait to be in the UFC so they can get screwed over in a couple years. Look at their homeboy Cody Steele. He over there dying for $50,000. So I don't know. LL Snap says you have to be selfish. Fighting is a sport that you have to be selfish no matter what, because at the end of the day, if you get hit, that's your career. That's what happened to him. LL Snap. He got knocked out. And he got his wife over there, the kid over there playing. Kid don't know what's going on. The kid over there screaming and playing and shaking, got the toy car in his face. How are you going to be focused with that going on? How are you going to get a good night's rest when you got that going on? You got too much pressure on you. I'm not saying you can't do it. I know some world champions and guys that can do it, but it ain't easy. Let's get back at it. Mahammad falou pra gente assim, ó, ganha 5 lutas do jeito que você tá fazendo, ganha 5 lutas de forma impressionante, e aí a gente conversa, né? Mas aí o que aconteceu? Depois da minha terceira luta, apareceu uma oportunidade de lutar com um cara que saiu do UFC. E uma das formas que você tem para entrar no UFC é ganhando de ex-atletas do UFC. Porque o UFC pensa assim, caramba, eu sei que o nível do UFC é o nível mais alto que tem de competitividade. Se o cara saiu do UFC, ele não deixou de ser bom porque ele saiu. Muitas vezes aconteceu alguma coisa e tal, o cara sai, de fato isso acontece, e tem muita gente que volta depois, tem muita gente que trabalha depois para voltar. Então, se tu ganha de um cara que já teve lá, fica é uma boa impressão pro seu currículo, sabe? Porque você pode ganhar por exemplo, eu mesmo fiz 3 lutas com caras que não estão nem perto de nível de UFC. Claro, são importantes pro meu cartel, são importantes para minha construção, para a construção da minha confiança, mas não são necessariamente o cara que vai falar assim, pô, se tu ganhou desse cara, logo você merece estar no UFC, né? Então, foi bom pra minha carreira ter lutas com caras fracos e fiz essa luta também com um cara muito bom, que era o Jared, o meu penúltimo adversário, né? Depois de ganhar desse cara, a gente tava com 4 vitórias, sendo que o Mick Manage tinha pedido 5. Mas como a gente ganhou desse cara que era ex-UFC de uma forma muito impressionante, atletas do UFC não conseguiram lutar tão bem com ele quanto eu consegui. Então foi aí que surgiu a ideia do Contender Series, que é uma forma que o UFC tem para recrutar atletas e já fazer com que esses atletas cheguem no UFC com moral. Por quê? Se você luta o UFC direto, você sai de nada. LOL says Cody still deserves it. I hate that. Which kid? Cody Still? I'm not saying he doesn't deserve his whatever money he got, but I mean, he out there taking a lot of damage. Like, if you have fights like that, bro, this ain't the right sport for you. Dorothy Slipper says, Muhammad Ali saw that white boy and thought he wasn't hungry enough. Well, that dude, we don't know. Listen, people from Poland tough, man. I don't care what they do. Everybody from Poland tough. I maybe met one soft Polish dude. Everybody else is tough. They live a hard life over there. You think Brazil the only place where people have a hard life? You know what? Brazil ain't had as many wars as Poland. He didn't realize white guys grow up in meth lab. No, that guy's Polish. He just grew up hard. Polish people are tough, bro. They some tough people, bro. Don't underestimate these Europeans. I say the same thing in jiu-jitsu. If they're from Europe, don't underestimate them, man. They've been working hard. And you know what? The Europeans work together. They be cross-training, and they be fighting each other. They be cross-training and fighting each other at the same time. And that's just normal over there. Everybody be fighting. The kids be fighting. The old people be fighting. The young people be fighting. I'm sad. Muhammad Ali should have won that fight, but, it is what it is, man.
Para um card preliminar do UFC, até você construir seu nome e a sua reputação demora muito lá dentro. Porque pensa, são 10 lutas, 15 lutas. Você ter uma finalização, um nocaute muito impressionante é difícil se você já está no nível mais alto de competitividade. Então o UFC criou esse Dana White Contender Series justamente para atrair promessas e essas promessas fazerem boas lutas aqui em um evento separado do UFC, onde você é a principal estrela ali, você tem a chance de brilhar muito mais que você teria no UFC principal, com grandes nomes já consolidados na organização, né? Então é assim mais ou menos por isso que mais ou menos eles criaram o Dana White Contender Series. Eles querem fazer uma seletiva onde os atletas já ganham uma certa notoriedade dentro do evento, né? Foi assim com vários campeões do UFC e eles vão continuar fazendo isso e cada vez eles vão puxando mais, eles vão colocando isso mais na rua, porque eles querem muito divulgar isso. Então essa oportunidade de lutar o Contender Series veio muito bem. Eles me deram inicialmente um peso pesado, que inclusive vai estrear agora em novembro. A gente lutaria no Contender Series, um contra o outro, mas aí acabou que eu não queria lutar de peso pesado, eu queria lutar de meio pesado, né, 93 quilos. Então essa luta acabou não acontecendo, eles me deram o Ivo, que foi esse meu adversário que eu lutei ontem. E, enfim, eu era um cara grappler também, que seria uma ótima luta pra mim. E também uma boa luta pro Ivo, né? Porque, se tu é grappler, é melhor na nossa cabeça lutar contra o grappler do que lutar com um striker alto nível. Se pega um striker alto nível, cara, é muito mais tenso, assim, a coisa. Mas eu vou falar da luta depois. Então, a gente marcou essa luta e o UFC me mandou pra cá juntamente com um coach, né? Eles me mandaram pagar com o Jansen, já tem mais ou menos um mês e meio. E, cara, a gente chegou aqui, eles fizeram um tour pra gente, mostraram muito sobre o que o UFC sobre a empresa e tal. Fizemos uma porrada de fotos e vídeos promocionais pra luta. Então foi uma experiência muito maneira, ou seja, uma luta que eu faria em setembro, em julho eles já estavam me mandando pra cá pra começar a fazer mídia pra esse evento. E isso, por si só, já mostra a importância da mídia, a importância de contar uma história bem, a importância de criar esse... Again, I understand you want to do the social media, all the blah, blah, blah. You still got to win. You still got to be focused. The content's secondary, usually. Now, if you're a content creator, it's a little bit different. If you're an influencer with no skill, the content's number one. Now, if you got skill, Muhammad Ali's obviously really skilled. He should have been focused, hyper-focused on, performing. But if you got your wife and kid, LOL Snap, when you were fighting, would you have your wife and kid in the same room as you, right, the night before the fight? Like, that don't make sense to me. Maybe I'm wrong. Mushmaster says, why do you hate him? LOL Snap says he backed out of a few super fights and refused to fight some of our guys. Well, the Cuban guys are scary. He knew better. He said, they wrestled in Cuba. I don't want no part of those guys. Then he came to my seminar and tried to wrestle me. Uh-oh. I dang near knocked him out from a double leg. Jesus Christ, LOL Snap. What was he trying to do against you? He walked off the mat, started crying about it. He did it to himself. LOL Snap about to break him, and he said, it's your fault. You did it to yourself. Now, I wouldn't be wrestling. Mushmaster, did you see the video with LOL Snap wrestling in high school? And they were like, man, this guy's a specimen. He's only a sophomore. You're like, that guy's a sophomore? You sure? I mean, he had muscle on top of muscle. Cody still couldn't handle LOL Snap in high school. Dorothy Slipper says, all other fighters that are being groomed to be the top get tomato cans, usually. Where's Quan at to defend? Quan's cousin is in the UFC, so he'd be defending the UFC constantly. Apparently, there's no easy matches in the UFC. Says, no way. I'll have to show it again. Let me see where I can find it. Yeah. It says, all other fighters are being groomed to the top get tomato cans. Yeah, the ones they really like. Now, if you're a jiu-jitsu fighter, they don't really care if you win. No way the UFC didn't set him up for failure. I keep saying that. I think they set up Buchecha for failure.
I think they set Homeboy up for failure. They don't really want no more. They don't want no jiu-jitsu people in the UFC, really. Look at Mikey. He out there wrestling Roseanne Barr. Mushmaster says, show it. LL Snap says, no, I stayed myself. The problem is his family is not on board of what he's doing. Oh, he's saying his wife is not on board? Well, I think she's Brazilian. Is she Brazilian or American? Yeah, LL Snap smart. You got to stay by yourself. You gotta be dialed in, focused. He got his kid. You missed it, LOL Snap. He had the kid shaking the toy in his face, hitting him in the head with the toy. Wife probably yelling at him. Polish dude knocking him out. He had a rough couple of days. Bushmaster, reach out to him, brother. Pré-luta, né? Para essa forma de vender as lutas, né? E foi um grande aprendizado para mim. A gente veio, pô, muita profissionalidade. Você chega no aeroporto, tem alguém para te pegar, já te levam pro hotel. Eles dizem, se você precisar de qualquer coisa durante o dia, você liga para essa pessoa aqui, que essa pessoa pode levar e te trazer. Então, assim, principalmente para quem se questiona se vale ou não a pena lutar pelo UFC, cara, é muito maneiro. É um nível de tratamento que, pô, eu no jiu-jitsu nunca tive. Na verdade, não existe esse tipo de tratamento no jiu-jitsu. De repente, agora com o UFC BJJ, vai acontecer esse tipo de tratamento. Mas o profissionalismo, cara, o cara te tratar assim como relevante mesmo. Você é importante pra gente. Então a gente vai se tratar bem. Até você não ser mais importante também, mas que é outra história. Mas assim, vale muito a pena, é muito legal e a forma que você é tratado é diferenciada. Sabe, do começo ao fim, pô, os mínimos detalhes, até tipo assim, até meia. Os caras colocam na embalagemzinha pra você, ó, aqui, ó, tá aqui tua cueca, tá aqui teu shorts, tá aqui tua camisa, teu casaco, tá aqui tua meia, tá aqui tua mala, tá aqui teu chinelo, vê se isso aqui ficou bom pra você, se não tiver tem outra opção. Tipo assim, são pequenos detalhes que vão somando e vão fazendo a coisa ficar muito melhor. E tem também outro ponto que é o PI, né, UFC Performance Institute, que é um prédio que o UFC tem aqui em Las Vegas, que, cara, lá dentro tem de tudo que você possa imaginar para um cara que é atleta de alto rendimento. O atleta tem direito a preparação física, fisioterapia. O atleta, se machucar, ele vai ser consultado pelos melhores médicos. E se você precisar de uma cirurgia, eles também vão arcar com a sua cirurgia. Você tem tudo para tua recuperação, cara. Tem banheira de gelo, tem sauna, tem uma piscina lá que eles colocam uma correnteza para você nadar contra. Tem milhares de testes que eu sinceramente nem vi tudo, mas muitos testes físicos e testes articulares. Eles olham, é como se tu estivesse num time de futebol, cara, mesmo assim. Eles te olham como atleta no geral. Eles têm parâmetros já que eles falam assim, cara, o atleta do teu tamanho, um atleta da tua idade, um atleta não sei o quê, a tua velocidade tem que ser X. Se tu tiver... Let's see, we got some more comments. LL Snap says, I stay by myself. The problem is his family's not on board with what he's doing. I think I mentioned that. LL Snap says he also benched 500 pounds as a freshman. So Mushmaster, you got a dude benching 500 pounds as a freshman. That's crazy, bro. No wonder Cody still was crying. Mushmaster says, I don't stay with my family before the competition. That's smart. Dinner, maybe, but that's it. But everyone is different. I think especially if you're fighting, I mean, I feel like you need to be focused. And I don't know Muhammad Ali. I don't know him, but I don't think he was focused. Got the kid in the room, wife in the room, kid screaming, wife screaming. I don't think he was focused. LO Snap says, I never benched a day in my life. Went in there and racked up the weights. Man, what they got over there in Cuba? I might need to find me a Cuban girl. Mushmaster, you coming to Cuba with me, bro? LO Snap, you got some cousins? You got some cousins back over there in Cuba? Let me know, brother. Abaixo disso é mais difícil de você chegar no alto nível. A tua flexibilidade tem que estar aqui, a tua velocidade tem que estar aqui, a tua força tem que estar aqui. Então eles têm assim essa métrica, por ter um banco de dados muito grande de atletas, eles sabem, ó, o atleta dessa categoria aqui tem velocidade X. Se tu tá abaixo disso, tá ruim, você tem que melhorar. A tua reação, eles têm uma parada lá para medir a velocidade da tua reação. Aconteceu alguma coisa, você tem que reagir rápido. A tua velocidade de reação tem que ser X.
Então eles têm esses parâmetros, eles fazem esses testes em você para justamente falar assim, cara, aqui que você pode melhorar um pouquinho. Então o atleta que faz parte do UFC e quer melhorar de fato, ele vai usar bastante o PI, ele vai chegar lá, vai fazer todos os testes e vai se dedicar a melhorar naquelas coisas ali que vão fazer diferença para ele dentro do octógono, sabe? Então, assim, a empresa, o UFC, é uma empresa incrível. A gente ouve, eu pelo menos ouço desde criança que a empresa é uma merda, que o Dana White é um usurpador e não sei o que. E por outro lado também tem gente falando, não, o UFC é maneiro, tem que ir, vai fazer muito dinheiro. Tem gente que fala que tu não vai fazer dinheiro. Enfim, e tudo depende de quem você é como atleta, do que você agrega também para a empresa, né? A empresa faz a parte dela, mas o atleta também tem muita força nisso. Tem atleta que naturalmente é mais carismático, tem atleta que naturalmente luta melhor, faz umas lutas mais empolgantes, e isso faz com que as pessoas queiram te assistir. E conforme tem mais gente te assistindo, querendo te assistir, você faz mais dinheiro. É assim mais ou menos que funciona a engrenagem ali, né? Agora, sobre o Dana White Contender Series, sobre a minha performance ali. Eu como eu falei aqui, né, eu luto até 93 quilos, mas em off eu fico com 108, 109 quilos, né? Eu sou grande. E eu coloquei na minha cabeça e no meu coração que eu ia lutar até 93, porque eu sei da dificuldade que é tu lutar com um cara 5, 6, 7 centímetros maior que você. E na categoria peso pesado, apesar de ser uma categoria mais fácil no começo, chega uma hora que fica muito difícil, cara. Os caras são muito pesados, os caras são muito maiores. Então eu já decidi que eu lutaria olhando assim a galera da categoria, todo mundo mais ou menos do meu tamanho. É naturalmente a minha categoria, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho, né? Eu bati o peso da última vez de uma forma. Tiveram algumas coisas que eu achei boas, outras coisas eu achei que poderiam melhorar. E para essa luta, a gente trouxe um cara. A gente trouxe um cara para cozinhar para mim aqui, um cara para ser nutricionista. My man got the wife in the bed, baby in the bed. How is he sleeping over there? Mushmaster says, Cuba, I'm down. LO Snap says, I got some Cubans for sure. But it's a reason why I didn't marry a Cuban woman. What's the reasons, bro? What's the reasons? Go ahead and share it with us, brother. You got to educate the youth. Educate me and Mushmaster. So he got his girl in the bed. You know, he couldn't. I know he couldn't sleep before the fight. She wants to go out and see Vegas. He trying to focus on the fight. Man, that's an amateur move right there. Chefe e o cara quer me ajudar no corte de peso, né? A gente chegou 8 dias antes. Por que eu tô contando isso? Eu tô tentando chegar na luta, né? Eu gostaria muito de chegar aqui pra vocês e falar assim, cara, eu tava machucado e não performei bem e me fudi. Ou, porra, o árbitro me roubou. Ou eu não tenho desculpa nenhuma pra dar, cara. Eu tava muito bem. Eu tava melhor do que... a melhor forma que eu já tive física foi agora. Eu tava mais rápido, mais preciso, minha mente estava mais calma, eu tava com um entendimento muito bom da luta. Eu estudei bastante meu adversário. Foi, tipo assim, tava tudo perfeito para eu ganhar aquela luta e as coisas acontecerem. O UFC já tinha incluído... Engraçado, né? Coisa que acontece behind the scenes, né? O UFC já tinha me convidado para participar de um filme que eles estão fazendo agora. E eu assinei esse contrato, eu fiz várias reuniões com eles, já estavam começando a me gravar ali, porque na teoria, pelo que os números diziam, não dava pra perder aquela luta, na teoria, sabe? LOL Snap can't have his own live stream. They gonna take him out. I can't say nothing he said. I can't say nothing he just said. Let me keep going. E foi o que aconteceu, cara. A gente chegou ali, comecei a aquecer, vi o cara, a galera, teve gente que tava comigo que falou assim, esse cara tá morrendo de medo. Eu cheguei na frente do cara, fizemos aquela encarada ali e eu tive certeza, assim, ele não tá com medo de mim, cara. O moleque tá treinado, o moleque tá preparado, ele tá aqui pra ganhar também, sabe? Porque tu vê, depende, tu sente a vibe, assim, quando tu encara o cara, tu fala assim, esse cara tá meio cagado. Que também não necessariamente é uma coisa boa. Às vezes o cara desesperado, ele pode fazer muito mais do que ele faria se ele não tivesse acuado, sabe? E foi isso, cara. Entrei na luta ali bem, consegui encaixar um tip bom, que era uma coisa que tava na nossa estratégia.
consegui encaixar um chute bom na panturrilha, que era uma coisa também que estava na nossa estratégia. E estava bem relaxado, que também era a estratégia. Ó, fica relaxado, não sai na porrada de cara, porque os 2 primeiros minutos dele são perigosos. Né? De fato, ele tinha 2 minutos perigosos assim no começo. Não por nocautear, ele não era um cara que nocauteador, naturalmente, mas ele era um cara que entravam as mãos e derrubava os adversários. E como a gente não queria tomar queda, a gente falou, cara, vamos ficar de longe assim, batendo de longe por 2 minutos e depois a gente começa a lutar. E cara, eu me lembro da luta até, de repente, 1 segundo ou 2 segundos antes do nocaute. Isso é uma coisa maneira também de falar, né? Porque quando pessoas eram nocauteadas, eu fazia perguntas para essas pessoas que elas não conseguiam responder. E eu ficava, pô, como assim o cara não lembra, né? Tal, pô, doideira. Mas, de fato, o teu cérebro, ele desliga e ele corta um pouquinho dessa memória 1 segundo antes, assim. E eu me lembro de estar lutando com ele e me lembro de olhar assim e tá o árbitro na minha frente assim, ó, já. Tipo assim, you went out. O cara falou assim, tu apagou, cara. E eu, tranquilo. Tipo assim, tem um nocaute que você esquece onde você tá, você esquece até mesmo o seu nome, que é uma coisa que o médico, quando ele te pega, a primeira coisa que ele pergunta, qual é teu nome, onde você tá, qual é o dia de hoje? Eles perguntam momento, eles perguntam o espaço e eles perguntam quem é você. Quem é você, qual a sua idade, onde você tá, porque dependendo do impacto que você toma, você esquece quem você esquece a sua idade, você esquece... Que não foi o caso comigo. Na hora que eu acordei assim, vi o árbitro, eu falei assim, caramba, perdi a luta. Aí ele, você, you went out. Eu falei, caralho, que merda. Perdi a luta. Fiquei olhando assim, eu olhei. Mas aí já na hora já olhei, queria saber se a Maria tava bem, queria saber se o Jansen tava bem, se a galera tava bem. Queria falar pra todo mundo que eu tava bem também, expressar assim. Essa foi a minha maior preocupação, assim, né? E, enfim, foi a primeira vez sendo nocauteado. Tem coisas assim que eu não lembro ainda. Hoje é o segundo dia depois do nocaute, né? A luta foi... Dang, that's crazy. That was his first time getting knocked out. Well, yeah. I guess you go into that industry, getting knocked out is a part of the risk, right? I didn't think about that. LL Snap is saying he likes the American ladies. I don't know about that. I guess compared to Cuban girls. Listen, I don't know what to say, guys. If you're looking for a girl out here in this economy, I don't know what to say. Dorothy Slipper says, how come on Reddit anything about technique study is downvoted to heck, except for Instagram bullshito techniques? Because Reddit's not really about technique. I used to post on there a lot, but eventually it's just like, what's the point? You know, I didn't really see a point in posting up there. It's a place for people to vent, and there used to be some positivity on Reddit, or at least RBJJ, but now I can't really say there's too much positivity on there. Maybe that's kind of mirrors our sport a little bit. LOL Snap, why people keep laughing at you? Dorothy Slipper says, it's kind of amazing how long we Latin Americans can get on camera and talk about ourselves. Am I Latin American? Because I'd be yapping too. Well, I'm not talking about myself, but I can yap. LOL Snap says, what are you listening to? This guy, he lost, he'll be okay. Tell him to get 100 grand. Give it to his wife and forget about the kid. They'll be successful. Well, he's not going to make 100 grand from the UFC. Ontem, eu não lembro de, por exemplo, estar descendo do octógono. Eu não lembro disso. Tipo assim, eu lembro de estar no octógono do cara falar assim, vem cá pra levantar a mão do adversário, mas eu não lembro exatamente assim do... He could have 5-minute video. This could have been a 5-minute video. LOL Snap might be right. I lost the fight. I didn't see the punch coming. I should have trained harder. I'll come back better next time. There you go. Video done. My Brazilians like to talk too. You never need to tell a Latin father to forget about the kid. That's in our Dorothy Slippers. I'm not condoning any of this talk. I'm for the nuclear family. I'm for traditional families. I keep telling Mika to get married, but LOL Snap said get the child support ready. LOL Snap says he has a TIN number. Tell him to go get a loan for 100 grand now, and I know at least 15 banks that will give him. Shoot, can I get that? Can I get that loan? What are you gonna do with that? You gotta pay that loan back though, bro. He says I know 15 banks that will give him that loan.
Yeah, that sounds like a better idea than getting knocked out at the UFC. No momento que eu desci do octógono, não lembro. Mas eu lembro, assim, de sair do evento, de ligar pra Maria, de tal. E, assim, né? Aí vem o pós, né? Aí, pô, caramba, perdeu, vamos de volta pro hotel, aí tá todo mundo puto. Achei muito maneiro que a gente sentou todo mundo, sentou o time todo, assim, no quarto. E a gente começou a desabafar, cara. Eu comecei falando, falei, ó, galera, pô, obrigado pela oportunidade, obrigado por se dedicarem tanto a mim, assim, nesses últimos dias. Eu me senti muito bem, sinceramente, estava me sentindo muito bem. Era uma luta perigosa nos primeiros minutos, mas era uma luta tranquila. Já a minha penúltima luta contra esse ex-UFC foi uma luta muito mais difícil, muito mais complicada, muito mais técnica. E, pô, a gente conseguiu tirar de letra. De fato, não era o meu dia, era o dia dele. E, enfim, a gente desabafou ali. Os coaches também falaram. Hello, Snap got the secrets, man. Listen to him. Dorothy Slipper says if he had been on New Wave instead of Wagner, was it oh yeah, that's true. He would have had 200K right now. But UFC fighters can't do. UFC fighters, UFC BJJ people can't do CGI, unfortunately. But he would have made more money than he did. How much you make for the Contender Series? $10,000 maybe? 10 and 10? Muita coisa. A rapaziada mais próxima a mim, assim. He lost money doing that. Jansen, Patrick, por Maria, o José, meu empresário. Todo mundo falou, cara, o corte de peso foi horrível. E eu não tenho tanta experiência assim pra falar. Eu tenho experiência com 2 cortes de peso, né? O meu... I could have told him not to cut weight. Mushmaster said, yeah, it was good weight for him. I was like, why cut weight? This ain't a UFC. It's a Contender Series. Who cares? Now, because he got knocked out in the Contender Series, they're not going to put him in the UFC. Unless they need a last-minute replacement or something. He should have just done heavyweight. I don't know, man. What do I know, man? I could have told him not to cut weight. First fight, you don't need to cut weight. You're going to be faster than those big guys. That might have been an easier fight. Now you cut weight, you get knocked out, embarrassed. LO Snap says, that man got paid in the show and 10 to fight. What did he get paid? 10 to show and 10 to fight? They get $7,000. He wasted Man, that's a waste of your time. $7,000. I mean, I'll take the $7,000, but he got a family. When you got a family, $7,000 don't go that far. That $7,000 when you got a wife and kid, they don't go far no more. Now, when you're a single dude, $7,000 some good money. Some people waste that $7,000 in Vegas easy. You buy a watch in Vegas, that $7,000 gone right there. LL Snap says him explaining himself is crazy. He needs to shut up his face and face that he lost and stop making excuses. Well, he's Brazilian. He got to make a couple excuses. He said the weight cut. What, bro? That weight cut wasn't the issue, bro. You were looking ripped and strong. Nobody told him to cut weight. He's the one that decided to go down in weight. Dorothy Slipper says, I ain't letting you tickle me for $7,000. Well, money. I'm about to say Moneyberg. Some of the fighters were doing stuff for $7,000. I bet Claudia would do some stuff for some $7,000, allegedly. Elwa Snap says, if you are fighting for the UFC or any organization, you have to pay taxes in 2 states. So you got to pay in your home state and in Vegas. All right, so that $7,000 is gone. He got $1,000. All right, baby, here's $1,000. So it says his take home is $5,500. All right, that at least that's more money than most people leave Vegas with. But that ain't no money when you got a kid and a wife. That money gone. Mushmaster says he said his weight cut was the reason. Well, I guess he said the coach said the weight cut was bad, but I guess he's agreeing with the coach. I don't know, man. I mean, I'm not a fighter. LOL Snap, he actually has fought, so I think he, Muhammad would do well at any weight class, but now with that loss, some matches you can't afford to lose, really. But I don't know. I'm not sure what's going to happen for him next. And at least he's got a school and stuff. He ain't going to be broke. Primeiro corte de peso, para vocês terem uma noção, a gente tirou 4,5 kg em 2 horas.
mais ou menos assim, 2h30, 3 horas. Assim, foi, Almost 10 pounds. foi bem rápido. A gente chegou, aqueceu, colocou o sweat, entramos na sauna e começamos a tirar. I don't know how much he had to cut, but if you got to cut 10 to 20 pounds, man, maybe just I know UFC fighters do that all the time, but you got to build yourself up to that, bro. You don't do that. You ain't never cut weight like that. You don't start doing it now. Dorothy Slippers says, or LL Snap says, then you have to pay coaches and gym fees, so realistically take home probably about $3,000. That $3,000 gone. Your wife can spend $3,000 on a purse. And not a nice purse either. Dorothy Slipper says this dude could go to a coding camp and in 3 months make more than that working remote. Shoot, I might do that. I'm going to stop streaming and go to coding camp. Dessa vez, cara, a gente demorou 9 horas para tirar 7 quilos. Porque eu tava mais pesado na semana. Enfim, o chefe que tava, ele deu a entender que seria melhor eu estar mais pesado do que eu estar mais leve. Enfim, ele teve explicações técnicas e científicas ali pra gente. E a gente confiou no trabalho dele e, sinceramente, não acho que foi um erro isso necessariamente. Mas acho que, de repente, não funcionou pra mim. Porque eu já tomei socos muito mais fortes que aquele ali e não tive nem... Eu nunca levei um knockdown, cara. Nunca levei um knockdown assim em treino. E, pô, eu fiquei 2 anos treinando só boxe. Eu treinava com boxeadores profissionais, caras com muito mais poder de nocaute, pesos pesados e não tive um... Why cut weight then? Of course your chin gone. You cut weight, bro. Somebody speaks... Mushmaster, talk to him, bro. You shouldn't have cut weight. Most fighters shouldn't be cutting weight, you know? Don't cut... Well, he's big enough to do heavyweight. He might not be the biggest guy, but he was trying to be the biggest guy at light heavyweight. Dorothy Slipper says, I don't know what's sadder, this or Travis Stevens. No, don't make me sad, guys. Come on. Apagar, tá ligado? E aí tem a explicação, né, mais técnica, assim, mais científica da parada. Quando você desidrata também o cérebro, né? O cérebro, ele é grande parte composto por água. Mas só que o seu corpo, ele hidrata muito mais rápido do que o cérebro. Em 12 horas, em 15 horas, você consegue reidratar o corpo. O cérebro, ele precisa de 48 horas para reidratar. E é por isso que muitas vezes você vê a galera tomando uns knockouts assim que tu fala, caramba, nem parece que a mão foi forte. Muitas vezes esse atleta passou por um processo de desidratação muito severo e isso custou a integridade física dele na hora da luta ali. Ele se sente bem, você se sente bem, tudo bem, mas como o cérebro, ele tá enxugado, ele dá uma enxugada assim dentro do teu crânio, ele fica mais... Quando o teu crânio balança, ele desliga mais fácil, porque ele não tá com aquele amortecimento. A água também serve para amortecer o impacto no seu crânio, né? Enfim, se foi isso ou não foi, não sei. De repente eu lutei com o Mike Tyson. De repente o moleque tem uma mão pesada pra caramba e vai mostrar isso nos próximos capítulos da carreira dele no UFC. Talvez isso possa ser verdade. Talvez possa ser um pouco da minha desidratação, do meu... Hello Snap says, Brazilians are the only people I know. I love my Brazilians, actually. They're the only people I know that justify them losing and try to make it seem like they really won. Mushmaster says, cutting anything more than 5% of body weight negatively affects performance, and yet UFC fighters continue to cut weight. Too much weight. They cutting a lot of weight. 10, 20, 25 pounds, maybe more. Dorothy Slipper says, how these guys that weren't 10% of Hodger and BJJ think they are going to do better than him in UFC? Well, Hodger didn't have no fast twitch. he couldn't really, Hodger's not athletic. So that kind of held him back a lot. Muhammad Ali got all the skills and abilities. Now, he should not have cut weight. Everybody, listen, this ain't no new science. It's been around for a long time. Don't cut all that weight. This man comparing himself to Mike Tyson is wild. Yeah. I mean, I would never do it, but he did it. LL Snap says, I used to cut from 205 to 155 to fight. Yeah, but you Cuban, bro. You built different. Bro.
Nobody can hurt you, bro. And how are you fighting? How are you fighting 155? That's insane. You were 205, 6'3", going down to 155. Well, nobody had a chance. Dorothy Slipper says he can't even compare himself to Jake Paul. He would have made more money fighting Jake Paul, and he would have done better. How much weight did he cut? He did mention 7 kg. I think he said he walks at 109, and he cut down to 93. What is that? I don't know. Somebody do the math for me. It did seem like it was a lot of weight, though. Eu não vou nem dizer que foi amadorismo, porque eu contratei um profissional para fazer isso, um cara que tinha experiência para fazer isso, mas a coisa não saiu tão bem quanto a gente imaginava. De repente pode ter sido as duas coisas juntas, né? O cara de fato era muito bom, estava muito bem preparado, estava muito ali para aquilo e juntou também com a minha desidratação. Outro fator que é certo também é que ele estava no dia dele, certamente, de brilhar, e eu não estava no meu. Que isso é uma coisa que eu tenho tranquilidade para entender e admitir que já tive meus dias, já tivemos nossos dias e teremos muito mais. E ontem não foi o meu dia, foi o dia do cara. Como eu disse no começo, eu gostaria de ter uma desculpa melhor, assim, para dizer, pô, o cara estava machucado, estava lesionado, pô. Por exemplo, ontem um cara lutou no evento e o pai do cara morreu no dia anterior, cara. Ele perdeu o pai na segunda-feira, no dia da pesagem, e na terça ele... All right, I don't want to hear any more excuses. I'm sorry. 26 pounds? Okay. Says Dorothy Slipper says when you go do an interview about a Brazilian, you better bring 2 or 3 extra camera batteries. That's true. I forgot about camera batteries, bro. I used to have a better camera. My battery would be gone. I think I only had one battery too. Those batteries like $80. I'm kind of sad Muhammad Ali lost, but I mean, you're not really. This could have been 5 minutes, brother. We're gonna move on.